prática do exercício físico há uma estimulação, há uma produção e uma absorção por parte do organismo de determinados processos e determinadas substâncias químicas que permitem assim um melhor bem-estar para o indivíduo de uma forma geral. Os seios articulamos aqui a parte física, como eu já disse atrás, juntamente com a parte psicológica, que é extremamente importante. Portanto, o desporto pode ser, sem dúvida, uma forma do ser humano encontrar mais prazer na vida, mas temos ciente de que esse prazer é antecedido de alguns momentos de desconforto, que é a procura da qualidade física, do exercício físico, que provoca momentaneamente momentos de desconforto. Hi, I'm Janne from Innoventum, the Finnish partner in the European Walking Tour project. We have organized walks here in Joensuu with the city sports services in 10 different locations and for various target groups. The theme we've had for all of these walks has been different types of walking, and we have gone to different places. You tried stairs, you tried trails, track, and of course streets, and also they've been informative. We found out about a lot of different things on the walks, and it has been a lot of fun to see people coming back for the walks and bringing friends with them, and to do something really practical, because in our actual daily work it happens a lot with the computers. So for a really small project, this has been excellent experience. Hi everyone from Međimurje County in Croatia. We are one of 4 partners in the European Walking Tour project, which is interesting to be in. We involved over 300 people of all age in our walking tours. We promoted healthy diet, also recorded videos with our nutritionist on healthy food, and awarded most fluent participants with smart bracelets. It is always our pleasure to co-work with our colleagues and partners in Lousada municipality. We already went through one project very successfully. We implement 2 projects at the moment with Lousada municipality and other colleagues in other countries, and we hope for the 4th to be approved in Erasmus Plus program. We wish you all the best with your project, especially in those weird times, and to stay safe. Bye. O Programa Municipal das Caminhadas é uma das ações integradas no Projeto European Walking Tour, cofinanciado pelo Programa Erasmus+. De 15 a 17 de outubro, celebramos a Erasmus Day. Jaz sem vesel, da sem prišel k temu walking touru, že zato, da se malo družimo, zato, da nisi skozi sam v naravi, ampak med ljudmi, da nam dajo novo moč za gibanje, za zdravje, za nasmeh in napotke takšne, ki pač koristijo zdravemu življenju, pa lepemu pogledu na življenje, lepemu pogledu na trenutek, da doživiš nekaj prijetnega in da si srečen. Ja, mislim, da je to zelo koristna stvar, te pohode, zato ker krepi imunski sistem in malo tudi gibanje in druženje, čeprav zdaj malo težje
biti tako skupaj pa v manjše razdalji. Dobro, vseeno, če se držimo te, kako so že, socialne distance, pa to, ampak se da tudi lepo izpeljati te aktivnosti. Ne? In mislim, da je to zelo v redu stvar. Ne? Slovenija, hello. Slovenija, ne? Hi. Hvala.